students. So today we are going to learn about electronic configuration and the periodic table. So the electronic arrangement is a key to understanding and predicting the properties and characteristics of an element. We know that നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു എലമെന്റിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So that is why for isotopes the chemical properties will be same because number of electron, because atomic number is same, so the number of electrons will be same and chemical properties will be same. Its physical property will be differ because its mass is changing due to change in number of neutrons. So there will be change in mass, so there will be change in density, strength and all. Okay, so we have discussed how to write the electronic configuration. So in this section we have to write KLMN electronic configuration. So now what we are going to learn is we are going to learn how to determine group number and period number from the electronic configuration. Okay, so how to determine group number or period number from the electronic configuration. So let us see. That is, first consider hydrogen. What is its electronic configuration? Its electronic configuration is 1 because it is having only one atomic number. So ഇവിടെ 1 ആണ് hydrogen electronic configuration. So we can determine the group number and period number according to the electronic configuration. So I am saying the period hydrogen belongs to 1 and group is also 1. How means ഇവിടെ എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട്? ഒറ്റ ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ. And what is its last what is the number of electrons in the last shell? That is also 1. So we have discussed about valency and valence electron. Valency and valence electrons. What is valence electron? Valence electrons are electrons in the outermost shell of the atom. What is valence electrons? Valence electrons are electrons which we can see in the outermost shell of an atom. That is, suppose if oxygen, we know that 8 is the atomic number and electronic configuration is 2,6. Electronic configuration is 2,6. So here, what is the number of electrons in the outermost shell? 6. What is the number of electrons in the outermost shell? 6. Okay. So what is valence electron? The number of electrons in the outermost shell is 6. And what is valency? Valency meaning the number of electron a particular shell required to complete its octet electronic configuration. So here the valency of oxygen is 2 because it need 2 more electron to complete its octet electronic configuration. Appo 2 8 ആവും. So valence electron of oxygen is 6 and valency is 2. Okay, valency is the number of electron required for an atom to complete its octet electronic configuration. Let us take chlorine. Chlorine is 287. Okay, so what is its valence electron? 7. What is its valency? 1. It need one more electron to complete its octet electronic configuration. Let us take sodium. 281. Okay, what is its valence electron? Valence electron is number of electron in the outermost shell is 1. What is this valency? അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റൽസിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ it will be donating 1 electron and it will be stable. അല്ലെ 2,8 ആയ stable. 7 electron വാങ്ങുന്നത് എളുപ്പമാണോ? It is not easy. So what it will do is it will donate 1 electron and become stable. So here valency and valence electron is same. So here valency and valence electron is same. Understood? And consider magnesium. Magnesium is 282. So its valence electron, outermost shell electron on a valence electron. So valence electron is 2 and valency is also 2 because it can donate 2 electrons and it will be
it will be having an octet electronic configuration. So valence electron is the number of electrons in the outermost shell, and valency is the number of electron it can donate or accept to have an octet electronic configuration. Okay, either it will donate or accept. So donate ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ accept ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്. So നമുക്ക് പറയാം less than 4 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it will be donating electron, greater than 4 ആണെങ്കിൽ it will be accepting electrons. So അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാലൻസിയും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പറയാം. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൗ ടു ഡിറ്റർമിൻ പീരീഡ് നമ്പർ, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ സേ വിച്ച് period it belongs to and which group it belongs to. We know what is a period and group, right? Period is the horizontal rows and groups are vertical columns. Periods are horizontal rows and groups are vertical columns. So now let us discuss about helium. Helium എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ helium, its electronic configuration is 2. So ഇവിടെ നമുക്കറിയാം its electronic configuration is 2. So ഇവിടെ നമുക്കൊരു എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിനാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എടുക്കാം, ലിത്തിയം. ലിത്തിയം ഇറ്റ്സ് 2 1. ഓക്കെ, 2 1. സോ ഇവിടെ എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട്? 2 ഷെൽസ്. സോ പീരീഡ് നമ്പർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു number of shells. Period number will be equal to number of shells. Okay, 2. So ഇവിടെ എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട്? 1 2 ഷെൽസ് ഉണ്ട്, അതായത് മേജർ ഷെൽസ്, സബ് ഷെൽസ് അല്ല, മേജർ ഷെൽസ്. സോ പീരീഡ് നമ്പർ is 2. So we can determine the period number using the number of shells. So how can we determine the group? Group എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം? By analyzing the valence electron. So group number will be equal to valence electron. Group number will be equal to valence electron. Here the valence electron is 1 and we know that lithium belongs to first group. Okay, lithium belongs to first group. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബെർലിയം എടുക്കാം. ബെർലിയം it is 2 2. So എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട്? 2 ഷെൽസ് ആണുള്ളത്. So period number is 2 and valence electron എത്രയാ? 2 ആണ്. So group number is also 2. ഇനി നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് ചെയ്യാം. 2 5, that is nitrogen. Okay, so എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട്? 2 ഷെൽസ് ഉണ്ട്. So period number is 2 and valence electron is 5. So group number is 5. Roman letter 5. Okay, sorry, Roman letter 5. So നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്, തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ്, ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ്, സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ്, സെവൻത് ഗ്രൂപ്പ്, എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ്. സോ അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തരുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഗിവ് ദി പീരീഡ് നമ്പർ. ഇനി നമുക്ക് നിയോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 28 Ne, നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് 2. സോ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെക്കൻഡ് പീരീഡ് and 8 ആണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ്. So next we can write magnesium, that is Mg2A2. So ഇതിൽ എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട്? 1 2 3 അല്ലെ, 3 ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. So period is third period and valence electron is 2. So group number it belongs to the second group. Okay, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സൾഫർ എഴുതാം. 2 8 6 സൾഫർ. എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട്? 1 2 3 ഷെൽസ് ഉണ്ട്. So period is 3 and group number is 6 ആണ് valence electron. So 6, group number is 6. Okay, and calcium എടുക്കാം. calcium 2 8 8 1. So എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട്? അതായത് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ, സെക്കൻഡ് ഷെൽ, തേർഡ് ഷെൽ, ഫോർത്ത് ഷെൽ, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർത്ത് പീരീഡ് ആണ് ഇതുള്ളത്. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ? സോ കാൽഷ്യം ഇറ്റ് ഇസ് 2882, സോറി 2882 ആണ്. സോ കാൽഷ്യം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 2 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 2. So we can determine the period and group according to the number of shells and valence electron. So the number of shells give the period number and the valence electron will give the group number. So നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 1 1 1. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ 2 2 2 ആണ്. തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 3 3. ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് 4 4, ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് 5 5, സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് 6 6, സെവൻത് ഗ്രൂപ്പ് 7 7, എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് 8 8. സോ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ. ഇനി പീരീഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ കണ്ടോ ഒറ്റ ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ 1 2 1 2 1 2 എല്ലാത്തിലും 2 ഷെൽസിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തേർഡ് പീരീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും 3 ഷെൽസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർത്ത് പീരീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും 4 ഷെൽസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഡിറ്റർമിൻ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആൻഡ് പീരീഡ് നമ്പർ. The figure 2.16 indicates the number of outer electrons in an atom is the same as the group number for the elements in the periodic table. The number of occupied electron shell in an atom tells you the period number of the element in the table, and elements in the same group have same number of outer electrons for the elements in the group 1 to 7. The number of group in the number of electrons in the outer shell. അതാണ് valence electron എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. So as you move across a period in the table, a shell of electrons is filled. So the properties of element are closely determined by the number of outer electrons in the atom. That is, element in group 2 have 2 outer electrons. അല്ലേ, നമുക്ക് group 2 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ outermost shell എത്ര electrons ഉണ്ടാവും? 2 electrons. group 6 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ outermost shell എത്ര electrons ഉണ്ടാവും? 6 electrons ആയിരിക്കും. സോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ outermost shell എത്ര electrons ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ പീരീഡ്, ഇപ്പോൾ തേർഡ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഷെൽ ഉണ്ടാവും? 3 ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും. ഫോർത്ത് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഷെൽ ഉണ്ടാവും? 4 ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. So a magnesium atom has 2 electrons in the third shell and it is in group 2, and potassium has 1 electron with the fourth shell, so, so it is belong to group 1, and argon atom has an outer shell containing 8 electrons, so a very stable arrangement, that is belong to the group 8. So the noble electronic configuration, that is group 8, are very unreactive gas because they are stable, completely filled electronic configuration ആണ്. സോ അതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതേപോലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. സോ ദേ ആർ അൺറിയാക്റ്റീവ് ടു. നമുക്കിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ആണ് അവിടെ ഒരു റിയാക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയാം ഹീലിയം ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഷെൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്, അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് 2 മതി. Okay, so the noble gas atoms do not make chemical bonds with the other atoms by sharing or transferring their electrons. Noble gas atom all have a full outer shell of electrons. This means that usually a full outer shell of electrons, that is 8 electrons in the outermost shell. അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഹീലിയം 2 ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 2 മാക്സിമം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു the maximum number of electron that can occupy in the outermost shell is 8. So the 8 ആണ് വരുന്നത്. So when atoms or of the elements other than noble gas combine together to form molecule, atom involved often to achieve the same stable arrangements of electronic characteristics of noble gas. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ either electron donate ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ electron accept ചെയ്തിട്ടോ നമ്മളൊരു noble gas arrangement, അതായത് octet electronic configuration ആവുമ്പോൾ it is attaining the noble gas arrangement അല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാൽഷ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം can donate 2 electrons to form 288. ഈ സ്ട്രക്ചർ എത്തും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് അക്വയറിംഗ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആർഗൺ. ഓക്കെ, സോ അത് ഒരിക്കലും ആർഗൺ ആകുമല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ സെയിം തന്നെയാണ്, ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് അവിടെ ഡൊണേറ്റ് ആവുള്ളൂ, എലമെന്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഒന്നും മാറുന്നില്ല. ബട്ട് വി ആർ അക്വയറിംഗ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആർഗൺ, അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് group number and period number. Group number can be calculated using the valence electron, that is outermost shell electrons, and period number can be calculating by the number of shells, okay, in the electronic configuration. So please try to answer the questions, and if you have any doubt you can message me, children. Thank you.